Dunque siamo giunti al termine We have come della nostra catechesi to the end of our catechesis on the book, piccolo libro sulla verità dell'amore. The Truth of Love. Il prossimo incontro tra un mese sarà The next meeting in a month testimonianze. Ora will siamo be an assembly of testimonies. e le ultime pagine riguardano proprio Now we are at the last pages come dire that concern dei ricordi, advice, delle memories, espressioni brevi short phrases, per portare quasi a to bring us almost to the end of the whole itinerary, delle domande se and for us to ask questions scuola di cristianesimo abbiamo veramente if we really have learned to love, imparato ad amare to love love, o abbiamo veramente to imparato love the truth ad of amare love la verità dell'amore. during the school of Christianity. Questi giudizi conclusivi li trovate These conclusive nella reviews paginetta are listed on pages 128 and 129. trovare con molta facilità. You can find them with Io ease. cerco soltanto di elencarle magari I seek only to list them and underline some Allora, si things. tratta delle leggi dell'amore cristiano. One is the law of Christian love. Qualcosa che riguarda tutti i cristiani, solo i cristiani. Vuol dire It does not mean that it is something that concerns only Christians, meaning that relates to man as such and to Christians who have been given the gift of realizing it for the gift of God. le leggi dell'amore cristiano hanno The laws of Christian love coscienza che amore è have upstreamed the awareness Dio è that love is the name of God Himself, la natura stessa di Dio, di modo che noi non dovremmo poter pensare God is love. Dio che non sia Love is the name of the very nature of God. da secondo giudizio è We che should not be able to think anything of God that is not love. della vita di Cristo venuto sulla The terra. second judgment is that love is also the entire gift of the life of Christ who came on earth. Quindi che quando dico le leggi It is a life that has crossed all the experiences, even the most dramatic and most tragic. perché questo amore che è Dio The love that is God rivela come l'amore concretely reveals Himself Cristo dona, as the life that Jesus Christ gives even in extreme moments of suffering. quindi amore è l'intero dono della vita con tutte le sue Love is the entire gift of life with all its passions. voglio essere indiscreto rispettando I will give you an example, and I do not want to be intrusive, però è una notizia but observe all the people involved. posso sapere come lo leggere. Uno ti potrebbe chiedere All have been able to read the news of the little girl, Rodingo Siano, incontro per la casa del Brescia, rimanderemo un incontro di un'ora perché all'ora in cui era fissato l'incontro alle 3:30 c'è il funerale. who was found dead by her mother who was waking up to go to school. Adolescente, 14 anni, che è stata trovata morta dalla mamma la mattina, è andata a svegliarla per dirle è ora di andare a scuola e la bambina era morta. Ecco, e quindi è qualcosa che ha sconvolto, uno che potrebbe dire sì, And dov'è la this news has shocked us all. Vedete, io credo, ma proprio lo credo come prete, lo credo con tutto il cuore, che certo il dramma esiste, la tragedia esiste, ma che questa bambina è stata nel momento, diciamo, One could say, where is the love of God? passaggio da questa alla But as a priest, I believe with all my heart that this drama exists, but that this girl was totally enveloped by the tenderness of Jesus in the passage from this life to the other life. e quando io dico l'amore When è Dio, we do not know what roads He che chooses, attraversa tutto, but this is a anche le certainty. sofferenze più estreme, dico veramente When I say that God is love, and love is Christ who crosses, così con i genitori. also all the extreme sufferings, I say really everything. Che da una parte ti fa piangere To be able to speak with the parents would be to transmit this mystery, which on the one hand makes you cry out of pain, and on the other it fills your heart of the tenderness, as the saints have taught us. poi se l'amore è Dio, allora le leggi dell'amore This is only an introduction. cristiano sono queste.
If love is God, the laws of Christian love are these. Every true love is a gift of God, and every gift of God, even difficult, is love. Try to think about it. This means that when you cannot say that it is God that is giving you that gift, the gift of that person, the gift of that encounter, the gift of that experience, and you cannot say it because it contradicts His law, His will, it contradicts His sacrament, the laws of the love that He has put in the history and creation. When you cannot say that it is a gift of God, it is not love. You cannot say that this gift of God is not love. This does not take away the work, the fatigue. But how many times do we enchant on this? There are even people who manage to go to the confessor to express their positions irregular in love and ask for just justification, support, as if arrived by the priest because the priest recognizes that what has happened to them is the will of God. No, it is not so. Every true love is a gift of God. This is the first thing you need to ask when you are making the choices. Are you questioning if it is God that is donating to you this meeting, an affection, a person, an experience? The love of God is reality. Everything that we call love is a symbol, a way, a sacrament of reality. If we detach from reality, love pales, it dims. And as we detach what we begin to call love, in the true sense to a certain point in your hands, in your heart, and your mind translates into something that is unattractive. How does this happen? It means that this thing does not happen suddenly, but that slowly what was to be a sign and a means and an aid has faded. You must learn to know it in time. The third law of love, when we ask for love, we ask God. If you have been to Mass today, you may recall that in the Gospel it has been made to Peter one last question. Peter, do you love me more than them? We must understand that all the times that we ask for love, or someone asks love from us, it's a sign from God. It is an anticipation, humble, transcendent, beautiful in the last question that you will be made. But do you really love me? Do you come to me so as to receive my embrace and to be able to embrace me? To Peter it was said at the end of his experience with Jesus, and then Jesus announced the Passion.
When we ask for love, we ask God. Quando ci chiedono amore, When they ask us for love, ha senso la richiesta se è Dio che te lo chiede. the request makes sense if it is God that asks you for it. Chiede amore ed è una cosa God gives us and asks for love, and it is an immense thing. fragile, limitato, All love can be small, fragile, limited, bisognoso di cura, needy of maturation and care. anche quando è vero, è caldo, è intenso. Ogni amore It is an immense thing è una cosa immensa che esige cura, that requires care, esige lavoro, passion, delicatezza. work, delicacy. Vedete che poi ci sono dei crolli che non sempre dipendono totalmente Then there are the collapses that do not depend exclusively by us. anche questo perdono può essere non più capace di riconoscere. If they depend on us, we can ask for forgiveness. Non nostra, And even forgiveness can be no more able to reconstruct. There may be people that in situations of love failed continue to say to Jesus, io ti amo. Lord, I love you, Delle persone che sono capaci di dirlo, perfino delle persone and capable of saying this embracing, ancora nel cuore almeno le persone che yet still in the heart of the people who have been part of the destruction. distruzione di cui parlavamo. Poi, un altro criterio, il sacramento del matrimonio può Another law. The funzionare sacrament of marriage tra due persone che can sanno only di operate essere between two divinamente people amate. who know how to be divinely loved. Tanto due persone che sanno di essere divinamente amate, Only two people who know how to be divinely loved ringraziano, know what it means if they remember, they thank, they pray, quando they live in certain humor, il danno che ricevono è così poca cosa when they realize that the love that gives and receives is so little a thing, rispetto alla. so uncertain with respect to the love that God wants to give. Però dentro questa persuasione che il sacramento funziona tra due persone che sanno di essere divinamente amate, c'è questo criterio importante. Ognuno di noi And in ha this, diritto each of us has the right to greater love than he deserves. Ognuno ha diritto di più ad avere più amore di quanto se ne meriti. Chiunque dovesse dire Whoever should say to another, "You do not deserve more love," sbaglia. is Perché wrong, è della natura del nostro limitato amore because it is the nature of our limited love c'è bisogno to sempre know that there is always need for more. di più. E questo di più More, nella more, normalità more. della vita si chiama amore, si chiama perdono. This more, in the normality of life, is called forgiveness. Tu, io abbiamo bisogno di più amore di Forgiveness is the recognition that we need more love than what we quella deserve. sostanza che sta a monte di tutto vuol dire che questo tipo To speak of the substance which is upstream of all meaning, that love is given to you if you ask. ripeto, il problema di queste cose è che The problem of these things siamo costretti a parlarne quando siamo già a is that many times we are forced to talk about it metà when guado. we are already halfway. Metà guado vuol dire che stiamo attraversando il fiume. When we are in the middle of the ford, Molti giochi sono stati when fatti. we are crossing the river. Siamo costretti a parlarne così perché così è fatta la vita. Ma quello che il nostro cuore desidera, e io vorrei che lo desiderassero anche le persone più anziane, che lo desiderassero anche le persone che hanno sofferto. Quello che noi desideriamo è che quelli che stanno cominciando, che ci sia qualcuno, qualche famiglia, alcune famiglie, che comincino And when now the games are were made more or less well, but what our heart desires, and I wish this also from older people and those who have suffered, is that there are families who begin the experience of conjugal love, decided to treat the details, decided to challenge the life in some way, to challenge even God, saying, if love is you,
let me experience that you, even if next to me is a poor being, there's talk of a poor being, and the poor being can sometimes be the spouse, sometimes the parent, the son, the person, the friend, your neighbor, your colleague. Conjugal love is the most intense love of the neighbor. I found an expression of Gutan, very beautiful, referring to Paul VI in their talks. Jean Guton met Paul VI for the first time on December 8, 1950, when he was not yet Pope. It was a meeting so intense that they promised to meet every year on the same date, and they did that for 27 years. And Jean Guton said this: he is able to stand with each person, whomever he may be, as if he were unique in the world. And when he speaks of someone, I sometimes think his slogan is, love the enemy as yourself. We start off from love your neighbor as yourself, and then we do all the distinctions of the background. Rather, he was saying, love the person furthest away from you as yourself. Another principle, in love it deals with earning everything. This is the law of the gospel, that to gain all you must give everything of yourselves. Give everything of yourselves. Lo racconto ancora perché è stato uno dei momenti più grandi di tenerezza che ho provato nella mia vita sacerdotale. In my priestly life, I've experienced one of the greatest moments of tenderness. I was in a parish of Trento in Cognola to hold a course on the family. I was talking about these things, perhaps in a more rough way. When I finished, I asked if there were any questions. Some people asked me some questions. Then at a certain point, an old lady raises her hand, comes out, and she's crying, and she says to me, and you priest, you say these things now that I am old. Now, when my husband is already dead, I can no longer do anything. Even if one were to say to not be able to live in this way, in a moment only of his life can redeem all. Momento solo della sua vita uno può anche vedere I suoi errori, I suoi sbagli, ciò che in a moment of his life, one can see his errors, his mistakes. È una tale domanda a Dio, what you have broken pieces and have it in your heart, such pain. Ma soltanto di dire, and such request to God, who no longer seeks to give sins to anyone, but only to say, un po' di tristezza. Lord, how beautiful it is, your drawing. I have a little sadness because I've not been able to provide.
che la storia con mio marito sarebbe stata diversa. Ecco, ripeto, io credo che queste cose valgano per chiunque, perché chiunque. So I repeat, all of this is for anyone. Anyone who maintains a dignity and an infancy of mind and heart. Il pezzo più bello del Salmo, quello che dice davanti a lui, 1000 anni sono come un giorno solo. Se lui vuole, un minuto solo gli basta per sanare il nostro cuore, sanare la nostra vita, anche se noi assistiamo comunque a quelli che sono i frammenti della nostra vita. Però vorrei che tutti quanti, per esempio, io ho sempre detto, and the Lord may suffice for a moment to heal our hearts and our lives. Even if we are witnessing to the fragments of our lives. Il vero peccato compiuto è quando, per esempio, se ne sta davanti a sua figlia e gli dice, stupida, tu credi che l'amore sia a terrible thing is, quando ti accorgerai dell'esperienza che ho fatto io, ti accorgerai che cosa I have always said that the shame of a parent who has not been able to achieve his marriage che ha fallito, che fosse is a capace sin. di dire a suo figlio, a sua figlia, figlio mia, io non sono stato capace, non sono stato aiutato. And when in front of the child says, love, you will see, live, and when you notice the experience that I have done, then you will see. A parent who has failed his marriage should say to the children, I have not been able to do it. We were not successful. But look that it is possible, and I wish you all the happiness that I have not been able to provide to you. Con chiunque trattino, un prete, un amico, un'altra coppia, però che ci siano delle famiglie che possano avere questa grazia. The parent that remains a real parent has a true heart of father and a true heart of mother. I would like our families who are able to deal with the priest or friend, another couple, and live intensely their marriage. Just now that the church seems to collapse from its fundamental cell, that is family. Non si capisce più cos'è uomo, cos'è donna, cos'è nascita, cos'è morte, cos'è vita, cos'è poliamore, cos'è poliandria, cos'è poligamia, ormai è tutto. Ormai ognuno pensa di avere tutti i desideri e tutti i diritti, e tutti i diritti a tutti i desideri e il desiderio di tutti i diritti, ormai, ma secondo me, come all'inizio del cristianesimo, basterebbero, è un'analogia con quello che diceva il curato d'Ars. Il curato d'Ars diceva, verrà un giorno in cui gli uomini diventeranno così cattivi che se tu gli And I believe a day will come when men will become so bad that if you speak about God, you put them all to cry. A day will come when the families will be thus disintegrated that if you can offer a forse questa sarà la soluzione che Dio ha pensato, la conversione che Dio ha pensato. Bene, allora continuo. okay. L'amore coniugale può sussistere nel tempo solo come un miracolo. I continue the next one. Chiesto. Conjugal love can exist in time as a continuous miracle that God Himself guarantees, continually asked. Veramente cominciassero le giornate chiedendo questo. I would like our couples, Signore, oggi, all of them, but especially the younger, to begin the days asking this miracle. Lord, today with hope, with joy and energy, make this miracle. che il mio amore sia cresciuto. That my love tonight is not deceased, that my love tonight has not decreased, but has grown. Se ne possano accorgere, che gli amici se ne possano. My wife, my husband, my children, my friends, if they are able to see it. L'amore di un coniuge verso l'altro è il dono The next più one. bello che due genitori possano fare. The love of a spouse toward the other is the greatest gift that two parents can give to their own children. Il regalo più bello che potete fare ai vostri figli è la maniera con cui tu guardi tua moglie. The best gift you can do for your children is the way that you look at your wife and your wife, she looks at you. Ripeto, e quando uno non può farlo, può almeno dire ai figli che questo And I sarà repeat, il regalo più bello. and when someone cannot do it, Poi
they can say to the children that this would be the best gift. che sono collaborazioni. Then there is the rest, the family and work, Rimando a quel, that are collaboration with the Creator. lo faremo durante gli esercizi comunque, il ritratto di Maria, che cosa accade a Nazareth, dove tutto quello And for this, che the è reference is the normalissimo portrait of Mary. famiglia, chiacchiere col bambino, preoccupazione delle cose, cibo da There is what preparare, happens in Nazareth, where everything is like a normal family, ecco, talking with tutto the quello che è child, normale, concerned for things, foods to prepare, strumenti di lavoro, beds to il make, bambino che gioca con i trucchi, assistance, and everything is normal. quando questo era natura Joseph that umana, does his job, and the children who play with the wood chips of the carpenter. impastato assieme nella stessa Everything was human love and divine. girava per casa. Everything was needed in the same person as the child that was in the house. Al secondo ultimo punto della scuola di cristianesimo, che è particolarmente delicato, e a questo vorrei And here we get to the second to the last point of the school of Christianity. di vita cristiana. Cosa si intende per stati Let me come to it. It's a delicate point, which is that of the state of the Christian life. teologiche? L'estate di vita cristiana significa What is meant by the state of Christian life? un cristiano è chiamato I am not now going to do all the theological clarification. non sempre però, cioè a una State of the Christian life means that normally a Christian is called to, testimonianza nel, or a form of oppure può essere lay life, uno stato di vita largely conjugal as witness in the world, or to a state of priestly life where the person is called to embody Christ in front of the church. davanti alla Chiesa, Cristo che amministra la sua parola, Cristo che amministra i suoi sacramenti, Christ who administers his word, Chiesa, Christ who administers his sacraments, stato di vita sacerdotale, Christ who gathers his church, stato di vita consacrata, cioè quello che può or essere the state of the consecrated life that might be linked in some way to reproduce the state of the life of Christ. sono chiamate a riprodurre in qualche modo lo stato di vita di Cristo, secondo i consigli evangelici, cioè povertà, non è una vita che According to the evangelical counsels of delle cose poverty, materiali al far su, non so, a mettere su capitali, la povertà, does not tend to the construction of material things or accumulate capital. al matrimonio non perché non sei capace di amare, anzi saresti incapacissimo o capacissima, ma perché il Signore ti chiede un'altra To have maniera di obedience, amare. a way to use your freedom from leaving it tightened by rule, house, or institution, a community, because in this so my freedom is enhanced. In cui dici, guarda un po', And virginity, renounce marriage not because you are incapable of loving. It would be very capable, but because the Lord asks you to do it another way. perché in questo modo la mia libertà viene potenziata. Ecco, questa è la vita consacrata, per quello che siamo noi frati o comunque anche qualche suora che è qui presente, o può essere anche consacrata nel mondo, ci sono anche questi. Allora, sono stati di vita. Nella storia della Chiesa c'è stato qualcosa che non ha funzionato bene. Che cosa? Che praticamente i cristiani hanno vissuto queste idee e così sono passate come una sorta di stato di So these are the religious ones like me. Some are nuns that are here present. This is the state of life. In the history of the church, there's been some things that have not worked well. What? Christians have lived everything as a member of different hierarchies. Priests must take interest in certain things, the nuns of certain things, and laymen has many more concessions. The church has corrected this when it said in the form absolutely clear Sono tutti chiamati alla santità, cioè alla carità perfetta. that the states of life are all called to holiness, meaning to perfect charity to all. Uno legato all'altro, a servizio l'uno dell'altro, cioè non sono They are linked one to another, cerchio, gli stati di vita diversi. not one under the other. Quando ha spiegato They are one at the service of the other. They are not a pyramid, but a circle. per un'unica missione della Chiesa, tutti siamo missionari. The church has explained that all the states of life are for the single mission of the church. Funziona a costituire la Chiesa, We are all missionaries. un santo, We all have the vocation of holiness. tutti siamo in stato di carità. St. Vincent de Paul said that we are all in a state of charity. Però qui viene fuori un grande problema However, che dovremmo deciderci a affrontare.
And here comes out a very big problem that we decide to tackle one or the other. Diciamo, deve accadere se le cose che abbiamo detto prima sono vere, che è l'amore di Dio. If the things that we have said before are true, E poi c'è il tuo amore. and there is the love of God, and then there is your love, Che vuole and these essere states of life are the love of God, di amarlo, quindi ti dà amore, who asks you to love chiede Him, a te amore in maniera diversa secondo quello and che give you possiamo love in a stare. different manner according to Questo the fenomeno, state so called. che cosa accade tra un Dio che è amore e io che devo vivere in stato di carità? What happens Cosa between a accade? God who is Dialogo. love and that I have to live in a state of charity? Normalmente di cosa si parla? Si parla di It happens in c'è la dialogue. vocazione coniugale, laicale, Normally we talk about vocation, sacerdotale, c'è la vocazione. conjugal vocation or layman, La parola vocazione vuol priestly dire che c'è vocation, uno che religious parla vocation. e uno che risponde. Vocation means that there is one who speaks Questo è un and one who problema responds. gravissimo nella Chiesa oggi. Io qui This is a very serious avevo problem in the cercato church un today. po' di dati, ve ne leggo qualcuno perché secondo me vi fa anche solo bene sapere qual è. I have some la data situazione. here. In 10 anni i preti a Brescia sono passati da 870 a 700. In the past 10 years in Brescia, the priests have gone from 870 to 750. Ultra settantenni. And 300 of these 750 priests are older than 70. Le più numerose sono passate da In 10 years, 1835 al 1200 circa. the religious ones have gone from 1,835 to 1,200. Ora uno si deve chiedere che cosa sta accadendo. So, one has to ask what is happening. E che se Dio è amore e ti indica uno stato di vita in cui vuole What is happening is that if God is love, He indicates a state of life in which He wants to love you and wants to be loved. gli stati di vita a But volte there is not vengono dialogue. non scelti perché non accade The conditions of life sometimes are selected sanno che si tratta di or not selected because it does not happen the phenomenon of il vocations. fidanzamento come vocazione, cioè Dio mi sta chiamando. Everyone knows that this is a vocation. How many engaged couples have lived the engagement as a I vocation? ragazzi che giunti Meaning all'età God is calling me and I am responding. i ragazzi diciamo si fanno la domanda ma Dio What are the boys and girls who at the right age, questa what situazione if del mondo they made themselves this question? vivendo in una maniera spaventosa, se poi mettete quei 2000 all'anno che lasciano il sacerdozio, questo non ha preso. God, you are calling to something in the situation of the world in which priests are decreasing in a frightening way. Su questo enorme problema della Chiesa, che è avere nella Chiesa chi personifica Gesù Cristo. Gesù Cristo lo personifica. If you think about the year 2000 that so many have left the priesthood, not only in Brescia but everywhere, Sacra nella unità della comunità, in un mondo che sta perdendo questo e tra poco there are whole nations which have had to close many churches. dove le chiese hanno dovuto chiudere, non so, su 1000 chiese ne hanno dovuto chiudere 800. Questa è la situazione verso cui stiamo andando. Allora la domanda è, il fenomeno si chiama vocazione. Uno che parla So the phenomenon se prendiamo la famosa canto di Santa is called Teresa, vocation. di cantarlo, ma sono arrivato tardi e avevo perso le carte, mi succede, se no, quando Santa Teresa dice vuestra soy para vos nací, So we think about Saint Teresa queréis hacer de mí, when she said, I was born for you is my heart. che vuoi fare di me? What do you want to do of me? Mettetela a dialogo. Dio che dice, tu sei mia, o mio, tu sei nato per me, e tu gli rispondi, che cosa vuoi che io faccia? So God says, you are mine, you have È been un born for me. passaggio obbligato per ogni cristiano. Un passaggio, un momento in cui uno si pone This dialogue, seriamente this is a questa forced passage for every Se la Christian. pone per tutti gli stati di vita, i tre possibili stati di carità. It che takes a Dio moment potrà in which one indicare. seriously puts Dio this è question, amore,
il suo amore ha bisogno And if it arises for all the states of di life, farsi in un certo modo, c'è l'evidenza di questo, certo che c'è l'evidenza that di God quello might che dicono indicate. delle famiglie belle, ma c'è anche l'evidenza che appena le nostre comunità non avranno nemmeno i preti per andarsi a confessare o per ricevere l'Eucaristia o per andare a messa, o quando la vita consacrata comincerà a scomparire, istituti che chiudono. God is love and needs to take flesh in a certain way. What will happen with the dialogue between God, love, and the Christian who must be loved and wants to love when there will be no more priest from which to adopt a confession or to celebrate Mass and religious institutions closed? Sono tuo, Signore, sono nata per te, che vuoi fare di me? E allora qui I am yours, Lord, are born for you. What do you want to do of me? sapere se io ho la vocazione al sacerdozio. The problem here is not whether I have the vocation to priesthood. The problem is if I know what is the vocation to the priesthood. How can I know if I'm called to the priesthood if I do not know what is this vocation? I cannot be called to the priesthood sento chiamare al matrimonio soltanto perché ho cominciato a fare lo scemetto a 5 anni. Posso. Si tratta di un dialogo tra me e Dio. How can it be if I'm called to marriage only because I started to be foolish at 5 years old? It is a dialogue between me and God. A vivere la sua affettività, la prende sul serio, non ci gioca. Between God who loves me and I that have to respond to his love. Ma perché non può chiamarmi in un altro modo? Perché non può chiamarmi in un altro modo? Perché è costretto a chiamarmi ad avere 2 figli e non può chiamarmi a Then prendersi one already from when he begins to live his life takes it seriously. We are not joking. God can call me to love this being, and it is a great thing. But why cannot he call me in another way? Why is he forced to call me to have 2 children, and he cannot call me to take care of all the children? But he cannot call me in another way. Do you believe that one becomes a priest because he's sterile, or because he is effeminate, or does not interest himself in certain things? No. In the vocation, God sometimes prevents you. If I think about mine, I still fail to understand how it happened. At a certain point, the problem is, God loves you. You need to respond to the love. God can tell you in 3 ways. There is the most normal, through an emotional meeting that makes you want to immediately put hands in the dough. And there is another call that makes you speak as a priest in the name of Jesus, or people who have a way of living that makes it clear where is the wealth of your heart. The riches of your heart is not in the things of this world. Oppure questa forma di Gesù, cioè di persone che hanno un modo di vivere che rende chiaro dov'è la ricchezza del tuo cuore, che la ricchezza del tuo cuore non è nelle cose di questo mondo, che rende chiaro. Or the richness of your heart is not in the things of this world. It makes it clear that the love of your heart is not immediately to another being, but that of God. Almost by skipping the meditation, that your freedom as I embrace as obedience, as say yes. Freedom is to say yes. We friars, we do it. Why does one who is 70 years old must have a younger superior or a vice superior to which obey? I do these things. In order to do things, I have to ask for permission. Why? Because, as Don Milani said,
diciamo, obbedire sapendo It is more secure di Dio che non essere liberi to obey knowing to do the will of God per la mente. È un po', capite? than to not be free and do all the nonsense that passes through your mind. Padre Gianni e Padre Giuseppe stanno organizzando degli incontri, cominceranno il giorno Father Johnny and Father Joseph 16. are organizing meetings for those of you who wish to deepen this issue. Va bene? Faremo altre cose. The pro- Mi interessa questo. Quindi, come il problema non è interested in sapere this. se ho la vocazione al sacerdozio, ma se so cos'è. Il problema non è sapere se ho la vocazione alla vita consacrata. The problem is not whether I have the vocation to the Il problema non priesthood, è sapere se so la vocazione, but that I know what it is. ma se se It is so not cos'è knowing la if I have the vocation to the consecrated life, è la stessa cosa. but to know what it E is. poi It is not, the problem is not to know if I have the vocation to marriage, ci but vuole what is the vocation to marriage? porsi un tempo la domanda e non anticipare le risposte. Signore, cosa vuoi da me? E poi It is cercare important to di ask ascoltare. in time the application and not to anticipate the Signore, cosa answers. vuoi da me? E poi tutte le risposte. And ask yourself, telefonino, Lord, what do you want from me? no, decidi And then find the way to listen to the answer. Però qualche volta potrebbe anche farlo, sarebbe divertente comunque. Ma solo che se tu ti trovi un messaggio che viene da lì, And it is difficult that God will send it to you sta facendo qualche via a text message on your phone. non sarebbe una cattiva idea. Questo chiaramente è solo una battuta. Volere rassomigliare a Gesù e avere passione per Lui e per la Chiesa. Questa è la prima forma. The first formula of vocations is wanting to resemble Jesus and have passion for Him and for the church. Dimmi cosa vuoi. E dammi. Lord, my passion for you and your church. Tell me what you want and give me someone that explain it to me. Non ne approfittino per mettersi fantasie in testa. Viva la vocazione che hanno. Quelli che non Those who already have vocation, prima di mettersi not even try to fantasie see if in they can testa, talk a bit more about the Lord without putting fantasies into your head. dialogare un po' di più col Signore. Sia lodato Gesù Cristo. No. Il libro finisce con una delle più belle Oh, citazioni sorry, there's one dei more santi. thing. E ve la voglio leggere perché è una cosa unica. Per dirvi cos'è una vocazione. Before we finish, the book ends with one of the most beautiful quotes of saints, and I want to read it to you. Elisabetta di Ungheria e suo marito Luigi di Turingia erano due principi. Sapete, Elisabetta d'Ungheria è quella che ha iniziato tutta la carità nell'ospedale. So there's a Princess Elizabeth and Luigi is a prince. So Luigi had chosen as a bride, explaining to his critics, if the Isering, which is the highest mountain of Thuringia, was of gold, and they would give it to me, provided that I renounce Elizabeth, I would refuse to not lose her. They loved a marvelous love and encouraged each other and gently at the service of God. Luigi did not always include the boundless passion of the young wife to meet the poor and the sick and in her dedication to penance and prayer, but he was receptive. One can say that he loved the passion love of his young Elizabeth because he saw her eyes blaze really at the sight of the poor as if she encounters Jesus in person. And here's the sweetest tale of a particular conjugal intimacy that there has been handed down to us. To the handmaid, that every night was responsible to wake her up. Elizabeth explained that the penance largest was not to pray on her knees on the hard floor and feeling a little cold. Senza dire nulla, prendeva tra le sue mani la mano intirizzita della sua giovane sposa inginocchiata accanto al letto e ringraziava Dio. But was the departing slightly leaving from the body of her husband? Sometimes Luigi was waking up and without saying anything, took between his hand
that of his young wife kneeling next to the bed, thanking God that she was able to be in love and only won the gift of the heart, both him and that of Christ. Vocazione coniugale, vocazione sacerdotale, vocazione consacrata, tutte, perché tutte tendono alla stessa totalità. Per cui non stiamo facendo questo è meglio, questo è peggio, è meglio ciò che Dio desidera da te. Però te lo devi chiedere, se lo dai.